viewers, you're watching the Youth Dialogue, and I am your host, Jenna Wasonko. It's always good to be back. So today, we are discussing security issues in the country. Before I go into the discussion proper, I must apologize for the fact that last week we had to repeat the show. Our motto on this show is the fact that we are really, really consistent. But last week, due to reasons beyond our control, we had to repeat an episode that we aired already. So we apologize for that. Moving on, we will try to maintain the consistency. But sometimes issues as such must happen because it's media. So today, like I said, we will be discussing security issues. If you take a look at the Gambia currently, it's not quite secured. And if you look at the videos around when it comes to mob justice, people taking videos of thieves, sending it around, most of the individuals there are young people. So to be able to solve this, they are the ones that we have to concentrate on, and that is what we do every week on this particular program. So today I have Bucks. So Bucks said I should address him as Bucks because he wants this conversation to be as informal as possible. So he's here and he's a barber. This is not the first time that I'm having a conversation with him. I've been having conversations with him whereby he has this concern that in the Gambia here, young people can take a fee. You know, so that is why I decided to invite him here. So he would talk to me about what his friends that are not working get to tell him, and the fact that he's not working in an office setting, how is he able to make it? But aside from that, we also have a representative from the Youth Empowerment Project. I talk to young people and sometimes they're like, yep, lan la ñoo def ci biir Gambia bi, yep, ci lu ñoo yëngu, xamuñ seen activity ci. So I feel like this is an opportunity for them to come and tell you what they're doing and how you guys can access some of the opportunities that they have back there. We also have an insert of the police PRO, ASP Lamin Jai, talking about currently the security situation in the country and the involvement of young people, obviously. Thank you so much for coming to the show, Bucks. You're welcome, Jenna Wasonko. Yeah. So, Bucks, just the last time, I don ama your conversation, yang ma don wax the issue of ne Gambian youth mun nañoo liggéey ci Gambia bi ba pare mee ko ci biir Gambia bi maa ngi remember not like a year ago I was at your barbing salon and I saw a lot of people coming there te yaa ngi nekk ndaw a lot of big people te loolu am na foo jaar bi nga mun a secure loolu noonu as a young person so yow just mun nga ñëw take through yow sa journey from nga jógee school ba nga decide ne ok man duma toog ci office sax dama nekk entrepreneur liggéeyal suma boppa amal suma boppa just take us through journey boobu noonu naka nga ko commencé comme maa ngi nuyu képp comme yaa ngi seetaan di émission bi show bi comme Jenna Wasonko Youth Dialogue comme maa ngi gërëm ñoom ñëpp comme like comme time boobu noonu comme like comme dama naa use koom laa daa use pour baab koom ok koom ak risa comme dama dee gis ne ok ni ngi leen dee ñu dee baabee machine koom ak risa comme dama dee toog ma gis ne ok ma def ni suma loxo bi like ok so nii li nga def ni comme man daf ma neex comme I want to do as my personal job because dama dee gis ñu ko dee def comme they always feel happy with it comme yaa ngi baab yaa ngi content ok man tam ma start on it so doo di côté commencé sax so tàngoor suma yaay mu gis loolu mu lekk ko so mu génne ma machine so ma doo di job nanka doo di job so ubbi suma sobi boppa te bi fa ma ubbi suma sobi boppa dama doon liggéey comme kóotu leewal ci benn góor kon na nga gis ne comme koñ boobu noonu dafa sori wante ak tali bi because booy bu ma fa yóbbu mën na liggéey foofu noonu kooku noonu amoon na time guddi dañ ko mosoon na rapino so lan mooy rapino comme let's say comme moom mu ngi amee baag because moom mooy salon boobu noonu liggéey so mu ngi amee baag so mu ngi dox guddi so mu am ñu ko comme moom mu refuse pour taxaw ne ko booy taxawal comme dafa déggee boppa déggal la dafa déggee boppa so mu bañ mu insiste na du taxaw because xamu gaay comme yéen ay ma ngeen ma because xamuma leen so kenn ku ñëw si gannaaw nag so dafa mel ni yow loolu rek is a perfect example of the fact ne nit da nga war a independent because soo gisee ñooñu di def loolu is because amuñ si luñ nekk so loolu is a perfect example yow gisal nga ko sa bopp gis nga ko sa kanam broad daylight right so then naka nga journey bi naka la continuer ba nga ubbi sa place après kooku loolu rek daf ma ragal loo because mos ma dee foofu noonu dégg la borom salon bi du ma la jëf paas damaa ñëw ma liggéey after 2 weeks la fa mujjee job ma ne ko bro to be honest nag lii mën ma ko maintain because ma ko mën a continuer because ma dee di actually fa sori wante te du mën a jëf paas so dama stop so all of a sudden comme ku dóor nañ ko gaañ nañ ko after mu place de bandage yaramam bi ma ne ko boy to be honestly speaking nag kóotu du ma fa demaat so ma jógee foofu ñëw liggéey si benn góor comme moom mu ngi dem carton di nappa jën so daf ma naan bàyyi si sob bi comme
maa nga liggéey ñi yombul daal waaw so maa ngi liggéey moom so mu ngi dem carton mu ngi spend almost 6 months carton ma liggéey ko liggéey Tabaski so mu ngi rekam instead of maa ngi liggéey ay 6,000 7,000 mu jox $1,000 si rekam mu ne ko dama nga jox ko bags so rekam ñëw mu ne ma asma mag na ma jox la li mu ne ko ak lu ma liggéey Tabaski ko reti ni mu ne ko noo baax du ma ko téye mu ne ko because suma yaay ñaako lu ma jox pour li nga ko ma ko lii mu ne ko dama ko just def for feeling rek you have the passion right comme am naa passion bi comme ni ngi dem ma ne ok yow mu nga koo def yaa nekk xale bu ndaw age of 18 years yaa ngi kot ni yaa ngi ñëw si yow su ma loof ko so ma décidé pour ñëw liggéey suma yaay ndox bu tàng moo turoon si tànkam bi yee bu ko ma nga dem school grade 11 to 12 yooyu noonu so mu ñëw amul baax bu moo demee pour faju so ma décidé pour génna because maa ngi amee salon suma kër salon ni kër sa koñ foofu noonu li nga bëgg a doo ko am so ma génna si biti de ut so all of a sudden benn boy mu suma boori koñ Mohamed Naar so mu décidé mu ne ma am na benn Amérique boobu Baba Sob suñu boor Kiraba Avenue 27 Kiraba Avenue mu ne ma léegi mu ngaa ñëw ma boy laa kooku noonu so tàngoor ma ñëw foofu noonu Amérique mi gis ma mu laaj ma comme li suma problème daal so expliqué ma ko lii ak lii moo nekk suma problème te suma yaay I really love ma moom te suma yaay moo tax ma nekk lu ma nekk nii si ma ne ko suma yaay hello mom if you're watching ma ne ko suma yaay moo tax ma def lii nii yëpp so mu ne ma lu ko ma ne ko suma yaay ndox bu tàng moo tuus tànkam bi suba bii te ñu la doon dafa ndéewoo so suba tey so you decided nga dem ok dafa bàyyi suma suma salon naka suñu kër ma génn si biti puis ko nga génn sax moo soo génnee si nga di gën a am li nga bëgg a dem nga toog and now here you are you're working there and it's quite successful so yow lu ma bëgg a understand mooy within that period ndax irregular migration ñëwoon na sa xel bi because yaa ngi toog nekk xale sa yaay moo la daan take care xaalis amatut nga war a génn at that age pour dem utali sa boppa ndax within that period yow tooguloo xelaat ne ok back way bi sax nit ñaa ngi faa dem xaaral ma join ndax loolu mus naa ñëw sa xel bi waaw mos naa ñëw suma xel bi loolu maa ngi woon grade 10 to 11 moving to grade 11 affaire ma toog rek ma ne non man mun naa ko fi make man amee Gambian so mun naa ko fi make so man ma own professional skills su ma ko fi wonee rek people will appreciate it ni ngi den koo lekk te noonu la fa mujjee dama doo di baab so bu ma dem si so bi nag it was so hard on me yee ni ngi dem mën a xëy bi ko maa ngi nekk lu ndaw xale du ma baab loolu ma gën dama gën waaye xale bi ngeen di leen ba xale bi nekk si boppam so leen ko xamee dinaa ñëw di ma call kaay leen so benn customer ñu ko ooyee moo soose moo jërëjëf moo waa yaa tax ma tey lu ma nekk nii ma nekk ko ni ngi di ñëw si ma ñuy kotu moo soose maa ngi laa delloo njukkal jërëjëf so moo soose ñëw ma kot ko mu ne ma xëy mu nga ko you can do it you can do it just try to have the belief in yourself ma ne ko mu inshallah man I will make it so yow affaire irregular migration bi dama bëgg a understand yow naka nga yëgee ne irregular migration am na sa xarit yi ñoo la ko wax wala da nga ko gisoon si internet bi dama just bëgg a understand information bi ak yoon bi naka la ñëwee sa xel bi ba nga planoon ne ok Johnny bi mun naa koo jël to support my mom instead of pour nga make ko si Gambia bi it's like comme dama doon fanaan suma oncle suma nekk yaay laa fanaan so moom bu moo dem ñun all of a sudden ñu ne ko si néeg maa moo ne fanaan so mu ne ma can you please borrow me your school bag dafa dem Farafenni ma ne ko ok no problem ma jox ko suma school bag bu ne ma su fekkee yaa ngi fa amee 25 donc aba pour ma dem pass nii look at that so man xaw ma ne woon ok comme moom mu ngi dem yooni gannaaw bi man xaw ma ko woon so bu after 2 days 3 days so I had my mom say that ok saage dafa dem yooni gannaaw bi mais so si waa suma yaay ke dafa dem suma yaay mu ngi cool yoon bi nii waaye all of a sudden bu ne ba Libya am na job mu ngi job foofu noonu mécanique la woon fii comme am na certificate am already so bu ne foofu noonu things were so easy on him so mu nekk foofu it's never easy bul wax loolu de things regular migration bi daal it's never easy moom xëj na he was just lucky boo xam nga yooyu noonu it's 100 nit soo leen tegee benn nit rek xëj na soo amee liggéey soo amee déedéet boobu duma ko nangu yow lu tax demuloo si yow lu tax demuloo correct boobu ne fa waaw lu tax demuloo waaye bul wax ne it was so easy with irregular migration bi du musa yomb ak because man when I talk to ñi nga xamante ne dañ dem liñ ma dee wax mooy duñ la musa wax lu fa nekk kenn du la ko musa wax gis nañ fi ñu fay jël pictures di portrait loo xam ne amut te loolu moo dee tax yéen ngeen bugg a dem te yow soo gisoon nga bugg a dem because moom won na la ne it was okay and he's okay and probably he wasn't so you never know okay no problem so yow lu tax mujjeewuloo dem yow lu tax demuloo after si dama door job ma xam ne ok fii lu ndaw lu ma am ni maa ngi sutura suma boppa exactly so maa ngi sutura suma boppa sutura suma parent bi suma family bi good so suma yaay di ma ñaanal nag mu ne ma yaa ngi dem job ak suma maam ngi ne ma yaa ngi dem job soo gën a si kër bi
jëkka step sa first tanga bi right bi nga ñaan si yàlla xawsu billahi mina seytaane rajim pour yàlla mosal si seytaane yaa ngi dem liggéey so man I was keeping doing that suma génn kër te dem naa suma joobee kay musuma xulu musuma xee and now here you are successful barber there are a lot of big people that get to come to your place ngay leen di baab so loolu noonu soo gisee mu mën a am determination bi la te pousse nga tamit pour mën a àgga foofu noonu waaye ma bëgg a understand xam naa ne yow sa baabeekaay bi sa boy si dañ dee ñëw foofu noonu dang dee discuss a gaay ma bëgg a xam rek ñoom lan a nekk seen xel yi because currently soo xoolee Gambia bi di nga gis ne xam nga crime si dañ bëri dëgga understand nga te boy si dañ dee mën a mit xam nga yeneen yeen da ngeen dee mën a waxtaan xam luy problème dañ ne sax ne sàcca ak def yeneen yu bon excuse neeku si waaye sometimes am na lu dee pousse nit dëgga pour mu def ko soo yow sa boy yi soo dee waxtaan ak ñoom lan lañ la dee wax ne moo tax ñuy def yu ñoo def nii di laal si taay bi fii di sàcca di def yeneen yoo xam ne daal is illegal si Gambia bi yow lan nga foog ne moo tax ñu koo def waaw comme ba ma door si affaire school bi léegi ok so léegi xam nga Gambia fii comme every year we have more than 15,000 wala 15,000 graduate from grade 12 waaw so léegi ñu dee graduate from grade 12 léegi mu ne la léegi GTTI mu ngi jël 500 students waaw MDI mu jël 600 students Gambia College University mu jël 1,500 students so yow nga jël almost ay less than 10,000 students so where are the rest of the students ñi nga xamante ne ko am na ñeneen ñi nga xamante ne seen loxo jotul gannaaw seen parents seen loxo jotul gannaaw am na ñi nga xamante ne comme ok mun neen waaye amuñ baax bu nga demee comme institute comme dem training school so the only thing what they need to do comme mu nekk ne ok ñu doon raba am na ñi nga xamante ne comme yaa ngi raba man nekk may raba ok man jeexal naa school aw ma job so man I was feeling like ok boy man foog loolu su ma defee lii moom maa gën a jox xaalis ma jaay tay wala nga toog de saxari ñoom ne la hey boy jaay naa tay am naa $1,000 am naa $1,000 nii li fi nekk nii maa ngi am suma moto ñu bëri lu mooy si maa ngi am suma moto amee suma rayda yow tamit you keep on doing that so peer influence bi daal influence boobu dafa count ok dafa over count comme tamit nga gis ne ok comme suma xarit bi am na lii dama ko bëgg a am wees maa ngi liggéey ñu ma fay 2,500 ok maa ngi ma fay 2,500 maa ngi liggéey ñu ma employé ok unemployed yaa ngi liggéey yow nekkul liggéey yaa ngi raba si pet yaa ngi jaay taay wala yaa ngi jaay comme yaa ngi use drogue yaa ngi jaay comme lu gaa def pil si gaaw bi nii yaa ngi jaay loolu ok yow déeb rek you always make $10,000 man maa ngi liggéey moo ngi listerari ñu ma fay 2,500 ok yaa ma influé ma ne boy bags doo bàyyi baab bi because damay dégg loolu things are slow so bàyyi fii nga ñëwee nii ma ne nga I always believe on what I'm doing so ok so ku nekk sa yoon la waaye loolu so yow da nga feel ne daal there are not much structures yi nga xam ne ñu ngi ko put in place pour youth si suñ jeexalee grade 12 pour fu ñëw mën a duga because yaa ngi wax ne university mënu ñëw jël youth si Gambia yëpp GTTI the same thing so yow sa recommendation bi mooy ne dafa am a lot structures yi nga xam ne war nañ koo teg su ko defee suñ paree grade 12 ku bëggut a dem UTG am nga feneen fi nga war a dugal so ku ñu war a dimbale nag pour ñu answer question bii nii mu ngi jógee Youth Empowerment Project because soo gisee yëpp xaw ma da dégg nga yëpp maa ngi ñëw si loolu pour understand yow mos nga koo dégga ñoom ñu ngi yëngu si lu mel noonu ñoom dañ ñëw pour wax ne ok ñoom dinañ indi yeneen structures dimbale ndaw yi ñu dugg si yeneen i business su ko defee issues as such do happen so dama bëgg a xam da yow Youth Empowerment Project mos nga koo dégga dama ko dee dégg rek si nit ñi da nga ko dee dégg si nit ñi waaye yow mosuloo toog dégg yëpp non ok waaye yow lan nga dee dégg si nit ñi suñ ne yëpp lan lañ la dee wax non du ma ko dee dégg sax obviously ma ko dee dégg doo ko dee dégg because man ma joobee kay yàlla rek wàcc naa rek dem naa kii because ama time it comme you am loo time bi ok that's fine so pour kon tey di nga xam Youth Empowerment Project lan la ñoo def ak si lan la ñoo yëngu because ñu ngi fi am representative bi nga xam ne dina ñëw explainal ñu yëpp lu ñoo def ak ñoom yan dimbal lañ fi am pour young people because soo gisee ñu indi leen fi yow sa maas yi ñoo tax yaa ngi yëngu si lii tey mun ngaa dégg grant mais bi xamuloo ne dañ dee joxe grant ak yooyu su ko defee from there yow soo yëgee loolu noonu di nga si mën a jëfandikoo nga expand sa business bi so dañoo take a short break su ko defee ñu invite fi representative bu jógee yëpp so let's take a short break we'll be right back to stay tuned. kaaraange réew mi moom yaakaar naa fu mu nekk nii ñun ñëpp la war a soxal ndax toll nañ ci jamono ji boo xam ne wax dëgg yàlla jafe na trop sàcca yi bëri nañ kenn xamul fu mu nekk nii naka nga war a def ba mun a am jàmm
ndax ñun fi ñuy toog ni Westfield sàcc da nga ko gis live ba nga xam ne ni kii day sàcc doo si man dara booy yi dañ fi ne bëccëg amul guddi saa yoo ñëwee Westfield di nga fi gis sàcc loolu moom ñun leer nañu amul tuumaal ndax ñun ñu ngi fi toog every time ñu ngi fi da ngay gis sàcc nii mu leer la ne kii day sàcc ñun ñoo dee wax nit ñi moytu leen sàcc yi te kenn mënu ci dara booy yi dañu amee seen i ngànnaay dañu naan sàngara fii digg bëccëg nit ñaa ngi looy gis kenn mënu ci dara léegi nag nguur gi nañ ñu dimbale man de li may ñaan yàlla nguur gi nañ ñu dimbalee góor gi mbuum ñu delloo si waat ko góor gi mbuum moom soxla nañ ko bu baax bu mu fi nekkee nit ñi amoon nañ jàmm nañ ñu dimbale góor gi mbuum ñëwaat ñu may ko doole jox ko oto yu doy nit ñi sonn nañ boo tëddee sa kër doon nelaw njaboot gi amatuñ jàmm taxi boo ko jëlee doo am jàmm ñu bëri ñu ngee dawal taxi nekkuñ taximaan yàq nañ daru taximaan yi ñun ñuy dawal taxi mënatuñoo liggéey dara ku amul sa ndomba léegi doo ko yóbbu coono boobu yëpp ñun ñu ngi koy dund bu njëkk da nga daan gis nit ci mbedd mi mën ko yóbbu léegi ku amul sa téléphone ndomba doo ko mën a yóbbu bi ko kenn óoluwut kenn sàcc yi ci biir dëkk bi nañu ci nguur gi dimbale góor gi mbubb bu ñëwee mu delloo waatal ñu militaire yi ci biir dëkk bi soldat mooy amee réew nañ andi soldat yi ci biir dëkk bi fii ñu xettali ñu ku nekk ak booy li nga yaru ak jikko bu nga yaru understand nga benn pompiteer soo ko defee si saaku booy daf de yaaxa yëpp soo dafa mel ne suñ tur yi mooy yaaxu waaye ba léegi suñ tur yi si man yaaxut because man fu ma nekk nii booy suma yaay laa tal ak suma daat bi waaye demoo booy pour understand nga xalaat da ngaa gis taxi driver nga jël ko tantri mu boole la ak ay bandi yóbbu la ñu dóor la nangu li nga am non moom laa wax ni ñu ko dee def ñu ngi fa waaye ñun booy dañ clean ñun suñu boppa waaw loolu affect na leen de non boobu non ñu ko dee lifin booy ñooñ la sonal waaye ñun booy sonal luñ waaw sonal na taxi driver parce que man léegi ku ma xamul du ma la jël taxi parce que lan la I have customer maa ngi amee customer understand nga customer yu bëri sax te man xalaat moo pour def loolu sax man ëpp naa pour genre yooyu noonu sonn nañ torop nañu andil soldat yi ñëw fii nii dimbale ñu dimbale parents yi liggéey bi mën a dem lii police mënu ci dara ndax sàcc yi fu ne nii ragaluñ kenn fii sàcc sax day attaque police kenn mënu ci dara nañ ñu dimbale ngir yàlla booy di carte ci mbedd mi tam ñu dimbale ñu ci carte gi sonal na nit ñi wala nit ñi di dajaloo di mandi di sàcc nañ ñu dimbale ngir yàlla ñun loolu la ñu sàkk ci réew mi. man dama foog ne réew mi sax ñoom ñoo dimbale sàcckat yi because li ma bàyyi xel mooy fii Westfield fii dama lay gis ñu téye sàcca ñu ne dañ ko yóbbu police in the next 1 hour da nga ko gisaa mu ñëw taxawaat kooku am nga yaa ngi koy encourage fekk yaa ngi ko téye ba pare teg ko place beneen li nga ko war a def nga def ko foo naa na xelaat leneen lu dul mu ñëwaat si kaw tali bi looloo fi nekk nag réew mi dañu war a jël steps yu ko xam ne suñ téyee sàcca dañ koo teg loo xam ne ëllëg dina xelaat leneen lu dul sàcca rayante bi nga dégg na toore dégg rendi nañ nit fële rey nañ ko gor nañ ko jaas loolu amu fi woon waaw loolu lu ko cause mooy ñàkk a sécurité si réew mi rek jamono yële passé xam nga kenn xalaatu ko soo xalaatee pour gaañ ni sax da nga xalaat leneen waxuma laa di ko rey loolu soo gisee gars yi ñemee ko nag li gars yi ragaloon lu nga xam ne moo fi nekkoon gars yi ragal ko moo fi nekkatul rek waaw moo tax gars yi di def li ñooy def nii waaye defe na li dafa bari sax every day nga léegi kuñ jam wala kuñ rey waaw du ngeen di gisee na saa yi gars yi ñëw fi di patrol di bàyyi xel fii non man gisuma dara fii to be honest maa moo tax ma war gars yi dañ war a indi ay comme plain clothes yoo xam ne dañoo taxawaalu fii nii because sàcca da ngaa taxaw live di leen gis bëccëg ñu ngi sàcca di tafu nit ñi fii so it's better nga indi ay plain clothes yoo xam ne nañ taxaw fii nii ñu xam nga ñoom nañ mën a gis situation bi fii nañ ko mën a régler waaye they will not do that you know. Welcome back, viewers, from that break. So in that break, we had inserts of individuals talking about the security, the state of security in the country, especially young people, considering the fact that when these things happen, young people are the most affected. So balanyo dem si break bi, Bax was talking about fact bine mom musuta dega youth empowerment project. So reason why ñu am fi a representative who is Babukar Sala from ITC to come and talk about what YEP does. And luta ku melni Babukar xamut na yëpp exist na man loolu jaaxal na ma because considering his age and moom si lu moo yëngu mu ne musuta dégga yëpp daf di dégga nit ñi di romba ni rek di wax yëpp so lan nga foog ne moo waral loolu ndax seen publicity bi dafa des wala liggéey bi àggut fu mu war a àgg. Well, thank you very much. Good evening, viewers, and thank you. I'm very happy to be here. My name is Babukar Sala. I work for the International Trade Center under the Youth Empowerment Projects and other projects as well. But then discussion, it's very important. But I was following Bax
come, he fondly wants us to call him. What he was saying with regards to youth empowerment project being that day good core and all whatnot. I think a lot of people, young people particularly like him, still do not know about the youth empowerment project. And that is normal. Because what we are doing, looking at the whole country and having a target, I don't think at any point in time everybody would have to know about what we do. But for the sake of backs and those that are looking forward to knowing more about, you know, Land More Youth Empowerment Project. Youth Empowerment Project, the International Trade Center, which is a UN agency, Mokoneka they implement in the Gambia. But ñu ko def with the government of the Gambia under Ministry of Trade and also Ministry of Youth and Sports. And we have other counterparts or implementing partners. And project bi dafa ñëw in 2017 pour mu dimbale young people of the Gambia. Mooy ñoo xam ne dañ am 35 years and below. ñoo xam ne tamit bugga nañ def dara amuñ doole bi wala xamuñ naka lañ ko defee. So bu mu ñëwee mostly luñ try pour address mooy the economic root causes of irregular migration. Waxtaan ngeen affaire yi back way bi. am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo dem because amuñ dara lu ñoo def fii amuñ doole pour def dara mënuñoo jàng métier comme nu nga ko expliqué am na ñu bëri ñuy graduate mënuñoo am skills wala mënuñoo am lu ñoo fay tuition fii so façon ndimbal yooyu noonu lay yëpp ñëw pour address waaye dañ am a limit because project bi time la ba pare dafa am budget and then suñ limit mooy pour ñu make as much awareness as possible using TVs, using radios, using partners, ñu dem tamit si community si, and foog naa loolu ñu ngi try up to date. pour def loolu noonu waaye Baboucarr every Friday. comme walla rek every Friday. ñu ngi am a radio talk show. ñu ngi am a skills TV show boo xam ne mu ngi war a air at QTV. ba pare ñu ngi use tamit other media pour ñu publicize lan lañ amal ndaw yi naka la ko gars yi mun a amee. so suñ toppee yooyu noonu and maybe. ñoo xam ne xamuñ comme suma marché mi ne moom amul comme bax mi ne moom amul time well mi ne moom amul time pour waaye ñaaka am time si man warut a tax doo xam because nit mun ngaa romba sa gis fuñ binda yëpp oo ñu ñëw si yow yëpp sa yéen yéen a war a dem ak suñ moto yi sax nit mun naa romba sa gis ko waaw ba pare yéen a war a dem to them sometimes I feel like yéen a war a reach out so man bum ne musuta dégg yëpp man loolu daf ma xaw a jaaxal I'm wondering waaye bugga naa xam tamit because man dama dee deal ak young people a lot. te dañ ma dee wax ay wax waaye man suñ ma waxee dama leen ne I'm not sure about that li ngeen naa wax nii mënuma leen see wax dara because liggéeyalu ma yëpp liggéeyalu ma ne any other organization waaye because I'm doing a youth program dañ dee am that confidence in you to come and tell you certain things dañ ma dee wane yëpp dañ dee taana yëpp catégorie lañ dee seet taana ñoom ñuñ bugg a support ak ñuñ buggut a support man loolu wax nañ ma ko so ma ne ok lii tamit opportunity la pour ma xam ndax loolu am na ndax dafa am benn classe bi ngeen dee taana pour ñoo leen di support wala support bi daf da ngeen ko dee jéem a diversify ok dafa simple ñu ñoo support mooy Gambians that are willing ñoo xam ne bugga nañ ko ba pare nañ ko and they came out soo xoolee suñ visibility awareness bi we have reached over 150,000 young people through suñ Facebook. We are very active on Facebook, Twitter, on social media. But we have representatives in regions. That's very good. Including the National Youth Council. Fibe Basse, we have trained over 5,000 young people. ñoo xam ne comme backs lañ dañ bugg a jàng métier moo xam si affaire yi hairdressing moo xam affaire yi hospitality through GTHI moo xam even train nañ ñoo xam ne they are doing satellite installation ñu ngi see fayee seen university tuition di dem school so ñun façon yooyu noonu I think yàgga nañ koo dégga but ñu ngi dégga ngeen ko well yàgga nañ koo dégga waaye so da nga bëgg a wax ne yéen doo leen di follow any class any section no we are ñun dañ nekk fii pour just support the Gambian in general particularly ñoo xam ne tamit dañ dellu si waat like returnees o ñoo xam ne dañ bëgg a dem waaye dañ soxla ndimbal pour ñu toog the idea of the techie fee, comme noo ko doon explain at the beginning of your program,
dañ ko introduce pour bu mu nekk project. Okay. But mu nekk gom-gom mu nekk believe boo xam ne Okay. young people of the Gambia comme nooy growing up yaa ngi ko def sa biir. Okay. Because to be honest ñun buñ doon grow up and suma koto yi tamit dinañ ko wax amuñ benn project boo xam ne was like yëpp. waaye dañ believe suñ boppa te project ñëwut wax ñu ne da ngeen war a gom seen boppa wala nii ngeen war a def wala leneen ngeen war a def. So I think loolu du project concept boo xam ne la dañ ko bëgg a comme mu sax si doomi like Gambians, especially youths. Okay. Whilst they are growing up like Bax, but look at him, mungi successful, like we are proud. Okay. Because luñ nekk di preach, we cannot reach everybody. Ñun 4,000 young people also like am target to new train over 4 years. And then we have over 60% of the population. Okay. So the year project itself mënut a cover the whole of Everybody. Gambian youth. Okay. We are trying as a UN agency in partnership with the government of the Gambia pour ñu def luñ mun pour ensure tamit na suñ amee benn Bax moom at least dina jàngal 2 or 3 mu yóbbu leen together ñooñu tamit gom lum gom ba dem mun a am seen place yi bopp. Okay. So that is the entire concept. So Bax yow léegi understand nga yëpp lu ñoo def ak lan nga foog si lu ñoo def. comme nu mu wax nii comme nu mu wax nii dëgg la. xëy na comme man dégguma ko. parce que maa ngi liggéey Kairaba Avenue xëy na ma ngi seen ah waaye signboard. Kairaba Avenue nag foofu la foofu mooy xoli dëkk bi. waaw xëy na ah comme kon loolu naka la mun a nekkee. léegi mun naa Avant-garde. wax ne mun naa joxe 1 2 3 other babas. Waaw. ñoo xam ne comme Bax lañ. waaw. ñoom dégg nañ ko am nañ di opportunity ñoo and then ñoom benefit nañ from the project and currently one of them is even at the trade fair. si trade fair bi perhaps su nekkee ne dem nga around check out for China barbershop. Okay. And then Mustik tamit at the barbershop around Kairaba Avenue. Waaw. Sawalo fu mu nekk. Waaw. foofu laa nekk man. Yeah, well kon ñu waroon nga am very French. xam nga mistake comme dafa jot jënd barbershop bi. very well. ok Yeah. ñuuli. yee ñuul li ok waaye previously ba léegi xamuloo woon what yëpp was about. comme ni nga ko fekkee yéen da ngeen amoon seet bu gos man time Kairaba Avenue moo fa nekkee still moo fa nekkee since 2018 ba léegi. comme ñu ne ñu pour ndimbal wala indi seen fly ok comme li nga xam ne comme di bëgg a def comme saako la ndimbal li nga xam ne comme pour ñi xam comme they always bring their flyers ne ni seen flyer ñu teg ko ci account bi suñu secrétaire bi ami ok teg fa si comme customer bu ñëw ok mun naa seet ah lii la miin ñu lii ok waaw comme but generally the honest opinion is musuloo koo dégg. Non, non, non. waaye yow lan nga foog si luñ nekk di def. Si lu nga as xam an organisation. lu nga def nii baax na trop. Ok. dafa help youth si. Ok. dafa help ndaw yi comme li ngeen di comme maa si nii comme xëy na maa ngi nii seel because maa ngi I have been working for someone since 2017 ba léegi maa ngi liggéey ñett so man tamit bëgg naa man tamit suma ma xaaya comme am suma own sobi boppa liggéey suma boppa ngi ne la because sax nga liggéey sa boppa mu ngi nga liggéey ñit tamit waaye comme soo liggéey tamit ñit tamit liggéey ko with clean heart liggéey ko xol bu set yee su ko liggéey xol bu set soo amee sa sob di nga employé nit ñoom liggéey la te dëkk bi balaa mu ne comme seetlu ko comme ni ngeen ko waxee daal yëpp comme yaa ngi help nit ñi ok if you help me su ma dimbalee man tey ma ne ma ok xam fil naa ok ak damaa help nit ma help keneen employé keneen kooku tamit du employé keneen dafa wàññi crime. Wow, it has to be a chain. Correct. And that is what they're looking forward to. Wow. So yo, Babukar, you talked about the fact that you have to be willing. Yeah. Come. Wow, foofu laa ko bëgg a connect. Let me use Bax as Wow, example. foofu laa ko bëgg a connecté because very yow well. li nga wax it's related to Yeah. moom ne the person has to be willing. Willing, yeah. For waaye xam nga example. pour nit willing tamit danga ko war a sensitize explainal ko Indeed. awareness bi nekk fa. Indeed. Yéen how best are you doing that? We are doing that. I'm a very robust and dynamic communications team. Okay. Ñu xam ne they are all out. Ñu ngi am this toll-free number. Boo xam ne using QCell, even lines, you can call it for free. It's with the National Youth Council 1216. So soo leen koolee nga laajte ok yow dama bëgg lii ñoom nañ la wax naka nga ko mën a amee. And that, Loolu yëpp that pour 1216, Youth Empowerment, the NYC came here, taxaw fii. wax nañ ko. They talked about it. But depuis bés boobu, I did not hear anything about that again. Well, since Nekkuma di ko dégg si nit ñi. So xam nga sometimes these things are not sustainable. And the sustainability was something that I stressed to him when he came here. So are you guys pushing for that? No, because that is, in terms of sustainability, danga harbe project bi jeex nga xool whether it is able to run at its own. Then ñun as an institution, loolu one of the project called the United Nations Peace Building Fund moo ko support to establish. Ba pare we have put in a sustainability plan
because ñu ngi waxtaan ak ndaw yi bëgguma dugga more into those technical jargons. waaye xam nga loolu tamit dafa important. su ko defee they can have confidence no, in you people. of course because loolu lu mu require mooy an operator koo xam ne National Youth Council hire nañ ko already moom mu ngi dafa liggéey 8 ba 4. so line bi works from 8 to 4. so koolee in case dafa busy. dina mun nga like jot keneen. but then dina la jox tamit an idea fan nga ko lan nga mun a am in terms of opportunity. but the problem is. comme ndaw yu mel ni BACS. ñoo xam ne dañ bugg a taxaw on their own. lu youth empowerment project bi des also support mooy. ñu encourage and promote people pour ñu dem into informal apprenticeship programs. at least su nekkee ne dem nga ba def dara sa loxo set si nga mun si am liggéey. then soo toogee ba nga am sa even su nekkee ne kooku daf la binda recognition. mun ngaa use loolu nga apply a grant. like we have a grant that we are giving to young people. Grant bi mooy up to $50,000. That's the mini grant. They currently ñun disburse nañ over 300 of those type of grants or more. Te young people ñoo xam ne dañ bugg a barbing machine, dañ bugg a seetu, dañ bugg a antibiotic combs and things like that. Worth up to 50,000 ñu jëndal la ko and monitor you du am si loolu rek. but dinañ la tamit coach and teach you around entrepreneurship. comme naka nga mun a manager and sustain in your business. loolu rek la project bi mun a def. waaye leneen lu si munti tegu dafa des si nit ki. si gom-gomam at si also perseverance am comme naka la fiiree ne moom dafa war a dem. mun nga koo jox nit mu toog rek jaay ko. wala nga jox ko xaalis mu def ko si leneen. waaye su nekkee ndaw boo xam ne comme BACS is motivated. ñëpp xam nañ ko am na clientèle. loolu dina ko dimbale at least mu move to the next level. waxuma ne mun na ko create a multi-million dollar si company right now. loolu sax. but everything you see it's is a process because maa ngi seetaan tough interview am bi the last time on one of these online channels. And he was talking about moom fu mu dooree. moom how he used to carry a bowl di dimbale yaayam and all of that. so lu nekk process la foo war a commencer as an individual ba nga àgga fi. so moom now you're working for somebody and gradually mun ngaa develop dem si beneen level. for real, yeah. Exactly. And to be able to do that yéen a taxaw ne ñun de mun nañ koo def. te mu ngi fi de ku bugg a mini grant bi looy def mooy callal 1216. nga wax ak operator bi su nekkee ne am nga access to internet soo demee si yep.gm under opportunities form baa nga fa. loo soxlaa nga fa before dañ daan require like a training certificate. because dafa amoon project bu ñu fi jiitu. te dañ train a lot of people. ñoom ñëpp am certificate waaye amuñ support bi. so buñ ñëwee ñu target ñooñu pour at least ñoo xam ne tamit. ñu si am dedication ñu dem. waaye léegi génne nañ also those of conditions. comme moom su nekkee ne present na a very good business plan. so committee bu amee affaire yi grant bi mun nañoo toog seet whole business plan am dem seeti ko seet place bu mu nekk. su nekkee ne doy na leen xam nañ ne tamit suñ ko joxee du ko jox sànni si biir néegam wala ron la mi ñu jox ko ba pare di monitor di ko dimbale. so nga ne business plan yow bëgg naa xam da xam nga business plan lan la ak lan la dee nekk si business plan as a person ku bëgg a dugg si business because man affaire business plan am na young people yu bari yu dee ñëw si man ne ma Jainab dimbale ma si mbiri business plan dama dem xaw ma nakub yëpp ñu ne dama war a develop loolu they don't even know so yow ndax sa honest opinion xam nga business plan lan la ak business plan lan la si war a nekka yan sarta nga wala follow pour defar business plan. xanaa ma wax la ko. so dimbale ñu because these are some of the things yoo xam ne these people they don't even know. duñ dee xam because xamuñ sa ñoom business plan lan la entail lan nga fa war a binda because yow ku toog school am defu ko bu baax desperate na bugg a dem baakuwee nga ne ko mu toog defar business plan ndax loolu dina am. non amul problème but then diggante man yow ak moom. ñuy look for benn opportunity boo xam ne moo nekk suñu diggante. damaa just joxe scénario. ñu ngi over 600,000 young people in the Gambia. te luñ mun a joxe is for instance just 500. 600,000 minus 500. ñeneen yëpp waruñoo am. so foog nga teg a mécanisme. boo xam ne dina la dimbale pour mu save la time. and cost pour nga mun a screen out and see at least the potential wala the best ideas. waaye léegi just to come. dañ dee def tamit entrepreneurship training in local language. through suñ partnership like Gaipa. ñu def ko in Wolof. in Mandinka. sometimes in even Fula.
suñ paree ñu jàngal koo xam ne even demut school lan nga mun a def as a basic pour nga am the entrepreneurship mindset then soo paree ñu assign la with a BDS mooy business development advisor soo soxlee business plan comme Bax mu soxla ko am na contact buñ koo jox kooku noonu gaay pa am nañ nuñ ko maintenir mu kool ko rek ne ko ne dama bëgg a business plan mu dem toog mu wax ko idea bi te business plan bul déglu tur bi comme nu mu réyee nii comme jaago non business plan nii non mooy yow sa idea lan la dama bëgg a def baabin business lan nga soxla kuum laa soxla toogu laa soxla bitig laa soxla loolu lan la moo jar $10 $5 $2 that's $17 pere nga soo si pere ñaata ngay charge baabin lii ak lii den yow sa bopp sax di nga understand ndax lii business boo xam ne la mun naa see duga wala danaa ko mun a maintain exactly so noonu la simple waaye dañ ñu ngi try tamit through suñ entrepreneurship programme si ñu ngi am an àndandoor programme boo xam ne comme ñoo xam ne dañ am idea rek ñu ngi leen recruit comme pour ñu bokk si ñoo xam ne dañ am business but mënuñoo dem that's called the middle level and ñoo xam ne they are even growth te growth companies yooyu noonu comme da nga dee dégg ñu bari bëgguma mention name but ñooñu tamit there is different package for every level so that is all that we are supplying or providing for young people waaw yëpp daal seen der xaw ma na xam ngeen ko waaye tamit it's normal because sometimes sooy def certain things foog nga nangu nit ñi si biti luñ laa wax xëy na yooyu sax seen own recommendation la moo nekk su ko defee yéen ngeen mun a tegu si yooyu noonu def other things because man dañ dee ñëw si man ne leen ne man de dama host programme rek de xaw ma munuma leen a wax certain things but keep on watching the program because ñi ngeen a laajte nii yëpp gradually dinañ ñëw si programme bi that's why sometimes ma dee wane it's sort of a mentorship for young people because they tend to learn step by step fu ñoo mën a teg seen tànka fu ñoo mën a duga so xëj na tey doguma la I'm a very keen listener and viewer of the program gis naa fi ñu bari including even the Secretary General of the Youth Against Irregular Migration waaw tuddal na leen fi mu ne yéen da ngeen leen sideline mu ne ñoom as a irregular migration ñu ne da ngeen leen put aside bëggul leen a support ñoom because loolu lañ waaye moom na leen bénéficiaire la si yëpp programme wax na lu mel noonu waaye da ngaa gis ne moom as a whole daal mu ne support loo leen so lan moo tax loolu mu ne da ngeen leen push aside ok léegi dama jël exemple yi Bax waaw comme Bax yéegut tey xam na am sure ne ëllëg wala suñu fi jógee dina ma ne bu doon naka la so keneen koo xam ne tamit yaa ngi déglu te yëguloo woon wala xamuloo woon because ñun ñu ngi try pour génna team bi du team bu mag ba pare young people ñoo fa nekk tamit te man loolu moom kontaan naa trop so te Gambians lañ so ñu ngi try by all means pour wax leen naka ngeen mun a amee opportunity yi suñ office baa ngi Bakaw just balaa Atlas bi ba pare soo koolee number bu ma la wax nii di nga am information koo xam ne muy young people muy an adult muy a technocrat muy even a policy maker that amuloo any idea about the youth empowerment project everything we do is transparent ñu ngi ko amee on our website ba pare soo ñëwee si office bi there must be somebody who can talk to you so feel free ngeen call 1216 wala ngeen ñëw si office bi although dañ am COVID restrictions soo ñëwee kenn dina waxa yow jox la any information boo bugga every day we have a lot of people 1216 I think that we have to keep on singing that number because a lot of young people do not know because since the National Youth Council came here and that is what I was stressing on that day. I was like hard on him because I'm like number bi ndax ku nekk Basse ku nekk Farato or anywhere ndax xam na loolu so I have to do a follow up program with them su ko defee ñu wax ma statistique bi ñu nekk Basse ndax suñ koolee luñ dee laajte ñu nekk fii suñ koolee luñ dee laajte su ko defee ñu xam léegi am na beneen plateforme buñ am waaw comme ñu nekk Basse ñu nekk Janjanbureh wala Brikama it's called the Youth Service Directory still ñu ngi try pour make sure na young people am nañ information so Youth Service Directory bi it's online although mu ngi target ñoo xam ne mun nañoo use computer but soo koolee kooku dina la mun a dimbale soo soxlee like a training in Basse moom mun na koo filter mi ne la ne am na this hospitality training in Basse mu ngi happen dee bii la ba dee bii lii lañ la laajte so
every region mun nga koo filter by training type, mun nga koo filter by regions, and also whether it's entrepreneurship wala skills training. Okay. So loolu yëpp is available for young people. So dama just ñaax people like Bax yow xam nga information bi tey soo demee campé tooga ne leen ne dégg naa ne yëpp mu ngi fii de ak lii la ñoo def jëlal number bi koolal so that ñu bëri mun koo yëg ñu ngi still try ñu ngi si biir implementation bi ba léegi but bugga nañ tamit more young people to come forward te ñu ngi try pour go out to them as much as we can am nañ a tekki fii nationwide tour bring them every region call everybody work with the National Youth Council ak seen regional structure si pour ñu oo ndaw yëpp ñu ñëw xam lan la ñoo def te ñu ngi plan the same thing as well so I hope it's not just ñoo xam ne ñu ngi Kombo but even like in Basse Janjanbureh Jara Soma Farafenni everybody is equal. So dégg ngeen ko ñi daan wax ne yëpp is a scam nekkuñ defi def dara because yooyu yëpp man wax nañ ma ko yëpp scam la baaxut they are not supporting young people so I just hope that all of you that have been asking me questions about what the Youth Empowerment Project is doing now your questions have been answered by him so you could get to visit their office and get to know some of the things that they're doing so I think it's really really good that you're here and you're trying to clear the air in relation to some of, I don't know if they're misconceptions or if they're true, I can't tell, but he had the chance to also mu wax paatam. So time bi is up already, but dama bëggoon rek security bi si Gambia bi currently mu ngi garaaw gis nañ ne ndaw yi vidéo yi ñoo def TikTok nii yëpp mob justice bi young people ñoo dee nekk foofu noonu ñu ñoo dóor di leen def all sorts of things so wax nga ne because of structure education baata waaye ba léegi rek yow lan nga am pour wax ñooñu pour ñu bàyyi because foog naa ne yow suñ seetee si yow rek Gambia dina mën a dem kanam de man sa dama bëgg a start business man lii dama ko dee wax man dama ubbi si suma business yi booba Baboucarr ma start suma business di liggéeyal suma booba parce que Bax talked about the fact ne liggéeyal nit dafa métti te liggéeyal nit dafa métti so I guess I might have to do that yes comme da nga gis ne comme yëpp lu nga def nii government bi sax mun naa def lii xam nga tamoo loolu waaw because ñu ngi comme time pandemic bi ñu gis ne baax bu dugg ci Gambia bi ñu gis ne loolu ko tay booy loolu nga dee wax soo gisee moo ne kon dama yaakaar di nga wax bi nii baax bu dugg fii fa bëri baax te wala gisuñu ba investment so léegi soo dafa ba investment léegi ak yokkuloo tali yi dafa ubbiloo compagnie pour booy job booy youth si bëri nañ fii we have population of youth dafa bëri comme seet mu ko waxee ñu ngaa ngee duggal government bi mun naa jël ñi di ngoon leen du ngeen duggal si gox yi because they need help because ñi du mën a jël Gambia bi yëpp ñu employé leen job nii government bi mun naa duggal kër bu nekk nga duggal kër bu nekk yow loolu liggéey kapinta ñu binda ki maçon mu binda lii mu binda su nga pare ñu laajte because dafa di nga ñu si time bi nga xamante ne Gambia fii is high time pour ñu laajte comme government bi laajte yuur si lu gaa bugga so da nga nekk di wane xam nga yëpp wax nañ ne ñu ngi partner government bi but xam nga it's sponsored by an outsider so da nga nekk di wax ne comme government bi tam dañu war a take ownership in relation to dimbali leen dañu ma war a liggéey tamit waaye ñu ngi partner gars yi ak yëpp tamit waaw comme secondly te nga gis ne comme home training bi dafa count tamit moo xoolee home training dafa count léegi maa ngi digal suma kër suma time xale damaa gis suma yaay su kër bu nekk ñu ngi luwaas suma yaay mu ngi xuloo suma yaay mu ngi saagante mu ngi génnee cour bu nga koo du opponent am comme morom bi ji wala suma mu génne jaasi wala paaka jam na ko mu jóge fenn maa ngi nekk xale so damaa foog ne it's normal so lu bëri comme youth home training bi daal matters xam naa time constraints moom duñ mun a final words well dama just wax like a Gambian comme nu nga ko waxee rek I think su Gambian bi defee si boppam ne success wala lu gaaw loo xam ne la du dëgga loolu dina ko mun a dimbale a lot pour mu mun a at least mandu ba pare doylu si loo xam ne am na ko tamit so ñu bëri dañ dee bëgg a toog rek am dara fat te melut noonu ñu bëri loo doonu taalibeem dëgg doo mun a doon seen exactly I totally agree with that but then just a last part from the Youth Empowerment Project comme nu ma ko waxee
any information bu young people soxla, just reach out to us and we would be very glad to tell you any misconception. So youth empowerment project muna do scam. Muna do scam te degala te ñu ngi dimbale young people. So if you have any questions, you can simply ask them. So thank you so much, Baboucarr. This has been a wonderful conversation. I have the feeling that this won't be the last. We will have another one. Just it's important to have conversations as such and to bring the normal individual like Bax, who is doing extremely well down there with what you do. Keep it up. As time goes on, dinañ talk ba gis la nga am sa place ci boppa te su fi génnee na nga disturb ko comme que mu ne ay grants yu ñu available ngeen dem discuss about grants and all of that and how yow mun nga ko am ba pare soo demee sa community bi tam mun nga sensitize ñeneen. So we will take a short break. We'll be right back and we'll just get to wrap it up. Stay tuned. So that is all we have for you in this edition of the Youth Dialogue. But before I take a leave, this outfit is provided by Yato's Dream Cut. Thank you so much, Yato's Dream Cut, for providing this outfit. I really love it. It's so girly because it's pink. Obviously, she chose the fabric for me and also prepared this outfit for me. I really love it. It's really, really nice. These shoes are provided by Walking Together Shoes along the Caraba Avenue. His number is right in front of the screen. Take it, contact him. He will provide you a shoe as nice as this or even better. Maria Tussar as well. Yato's Dream Cut's number is in front of you. Take it, contact her. She'll provide you an outfit as nice as this or even better. Thank you so much to Baboucarr Sallah from the Youth Empowerment Project and Bax for coming on the show and having an honest opinion about issues that are happening in the country in relation to young people, crimes, and of course, entrepreneurship. Don't forget to like us on our different social media pages on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Go and subscribe to our YouTube channel. My personal social media handles are as well in front of you. Take it, contact me about your comments, your recommendations on the program. I'll surely pen them down and eventually implement them gradually. Obviously, we can't, have all of these things that you guys want us to have at once, but we're working towards covering everything that young people are up to in the Gambia. Till I come your way next week with other young people doing extremely well across the country, do stay tuned.